Good day to you all and welcome to the program Youth, Young People and Adolescents Stepping Up to COVID-19 Response. Today we're going to be discussing the effects that are happening to the young people due to the lockdown regulations. And with me today on the panel I have Annabelle Sandaram. To my extreme right, Shepherd Shindenga. Isabel Svanda. Okay guys, can you please tell us a bit more about yourselves? Okay. I'm Annabelle Sandaram. I'm an upper six student. I'm also a yellow participant. Pleasure to meet you, Annabelle. Okay, I'm Isabel Svanda, currently studying biochemistry at UZ, and I am a Yale participant. Okay, I'm Shepherd Shindenga, 20 years old, and I'm also a student at CAT, also a participant in your lab classes. All right. So we do understand that Zimbabwe, due to the rising in cases, we are now under lockdown level 4. And I just want to have an understanding of how this lockdown is affecting us as young people. So maybe I can start with you, Annabelle. How do you see the lockdown regulations that are currently in place affecting young people? The regulations are affecting young people in so many ways. Be it in schooling, students are suffering very, very much. Also, youth that are involved in businesses, because most of the young people are in the informal sector. And the regulations, they are affecting so much the informal sector rather than the formal sector. When you say they're affecting the informal sector, what do you mean? How are they affecting them? Because we do understand that the regulations have been put into place so that we curb the COVID-19 infection. Okay, when I say they are affecting the informal sector, let's say, those who are permitted to go to work these days, those of the essential services, they're given permits so that they can travel to their workplaces. And those in the informal sector, they don't have anyone to give them permits so to travel to their workplaces. So it's a bit hard for them. Okay, and then Isabel, with regards to education, how do you see the regulations affecting young people? Okay, tichitara nezve-education handiti tiri kuti isusu iri kuaffecta isusu as ma-young people, as ma-adolescents, because tikada kutarisa iri kukonzera atinoti ma-lifelong problems. Tikatarisa, ndikapa example, pane vana vekunasti vakagumisira kudzidza 2019 vakutoende kuchikoro muna March 2020 lockdown yatanga. This time futi vakuti vakuende kuchikoro futi lockdown yanzi yatanga. Iri kuti affecta futi pakuti tiri kunzi tiswiche kuma-online classes. Tine vari ma-less privileged vari kumamisha havana access to internet. Not all of them futi vane mafoni and access to internet. Even muno mutown handiti hatisi tese tine access to internet. Data tikada kutarisa riri kudhura, ende zvinhu zvinenge zvichida a lot of data kuti tiite ma-online classes edu. Saka zviri kunyanya kuita sei kuti affect. Plus pakutoti pane vaita tikuti isusu curfew iri kunzi 6 to 6 handiti curfew iri kutanga na6. Pane vaita ma-night studies havachakwanise kuita ma-night studies avo just because of curfew. Saka zviri kunyanya kuti affecta as ma-adolescents. All right. I don't know, maybe Shepherd, with regards to education. Okay, tiri about education. If you try to look, zvichatora time yakareba patichadzokera kuchikoro handiti, we will be under a lot of pressure. And you know kuti like previously when I started my pandakatanga my semester, I had a month to cover the full module, all the full modules. And it was a harsh pressure. My modules are not within 3 months, and then you have to do them within 1 month. So look at the pressure. It will be something which would not be favorable. All right. I don't know. Do you have anything also to add with regards to education? No, I have something to add on unemployment. All right, sure. Okay.
tichitarisa pa-unemployment and tichitarisa the population of young people in Zimbabwe, half the population are in the informal sector. Vanoita mabasa ekuti munhu anenge achingozvishandira zvekuti aone kuita sei aone kuzviraramisa, maybe iye and family, maybe my parents, my siblings. Now titarisa izvezvi pakaitwa a 30-day lockdown handitika, it was given on short notice. Zvichakonzeresa kuti vanga vakaseva vavai, you end up spending all my savings and then after the 30 days wakuda kudzokera kubasa une zvauri kuda kuita, une upenyu hwako handitika, maybe vamwe vane kubhadhara marenzi, une chikafu unenge uda kutenga chikafu haunenge usisina mari, even capital yekuti utangise hausisina. So it's something chinenge chakunetsa to my young people vari kuita izvozvo. Then ipapa pane kufara kwakaita handiti mumwe munhu anenge angoti alright ndagara pamba izvezvi ndinodyei. Hapana, uswera wakatarisana, maybe kune vamwe young people kuti vane vana, now their parents, hauna chive kuti mwana anenge achida kana mapampa ari kuda porridge, hauna mari yekuti ite sei umutengere, anenge angoti akuriska upenyu hwake kuti zviri nani ndiite sei ndiende hangu kubasa kwacho, ndikanobatwa ikokoko ndabatwa but ndamboedza kuita sei kuti ndishandire mhuri yangu. Then titarisa futi pane yechikafu, even now mashops mazhinji handiti vari kuvhura from 8 to 3, chikafu chakudhura. Apa iye munhu from hustlinga hakuwanikwe mari yakawanda yakafanana neyepayslip, unongowana tukumari twekuti ukwanise kuita sei kuzviriritira iwewe. Now chikafu chakudhura, unenge uchida kuita zvimwe zvinhu zvakawanda, zviri kupedzisira zvakuomera vanhu vechidiki, upenyu hwacho upedzisira hwaoma kuti munhu zvafa izvezvi zvika mabasa havasi kuenda, vanopedzisira kuita they are involved in crime. Munhu anenge angoti saka ndoita se even shoplifting, munhu anenge angoti ndikabatwawo ndabatwa, ndikasabatwawo ilaki rangu, at least ndamboita sei ndatry. Titarisa even girls they are ending up vakuita sex work just kuti vaone pekutangira, even to buy sanitary, because munhu anenge asina hapana. Let's say une mubereki handiti mubereki wako is also in the informal sector, now mese magara pamba, vamwe havasi kuenda kuchikoro, vabereki magara pamba, newo unohasla uri pamba. Zvikupedzisira kuti inini alright ndiri kunyatsoona kuti hapana chikafu handitika, ndoenda kuna mama ndonovati ndine nzara, unotopedzisira kuti wakuisa a burden pamubereki wako, unongoti zviri nani ndiite sei ndikaitawo izvi ndokavha mubereki wangu, but it's not safe. A young girl akava involved in sex work handiti zvine machances kuti anogona kuita nhumbu, anogona kubatira pamuviri handitika, kana kuti angona kubatira zvirwere zvepabonde zvakasiyana siyana. So asi zvisingafaniri kudaro, so upenyu huri kuomera vanhu vechidiki stereki nenyaya yenhingirikana the lockdown, 30-day lockdown. Alright. Okay, and akunzo Annabelle watora important point yekuti vamwe vakuita sex work, vasikana chete here vanopedzisira vakuita sex work? No, even guys, even boys handiti, they're now involved in sex work. Vanenge vakuita zvekuti munhu anenge kana kuti akaona kana kune vamwe anamai vakadzi vakuru chavo vekuti vanenge vachitotsvaga vana vadiki vavo, so munhu anenge vakuti ndikangoenda handiti munhu angoti kanozviitira pachivande handiti pakavanzika, hapana munhu anoita sei anongondiona. Boys are also involved in that, vari kuzviita, but sometimes vanenge vasiri willing kuti vaite sei vazviite, but they are being pushed. Okay, we'll come back to this point again. So in terms of access to healthcare services, muri kuzviona sei kuti my young people ari kukwanisa here now nemaregulations atiri now level 4, my young people anokwanisa kuenda here kuzvipatara, kana kuti nemadays atangogara nawo tatove mulockdown izvozvo tichitarisa vamwe vedu vatigere navo munharaunda vari kukwanisa here kuenda kuzvipatara? What I can say, if you see the way Yakayani lockdown, like the way it was imposed, and it was under short notice, and you have this, we have 3 days to go to my medical facilities to collect medicines, and of which, considering maybe in some I have to come back, my periods angle, it was a short time. So considering that, it was a barrier kuti vangwana ndozokwanisa kumatora in time. Now we are under the lockdown, and we are pane restrictions aripo, ma travel restrictions. I cannot travel pane kuti ndendika clinic yangu ndiri kwandinotora mushonga kumapirisi andiri
maybe it's some way ndinofana kukwira public transport and now I'm required to have a letter and tsamba yakadhirwa nemaprisa of which and zakutondilimita izvi limita us as my young people kuti tino access my health services and because chinhu chekutanga ndatanga kuconsider kuti transport ndichaiwana kupi and chechitatu chakuconsider kuti ndakufanira kunotora tsamba and pakutora tsamba pacho you're asked my reasons why uda kutravela and sometimes I'm even forced to expose my health statuses. Maybe I'm HIV positive and I'm not. I don't want to disclose that, but just because I have to explain to the person who is giving me the letter to travel, the traveling document, I have to explain it. I have to go there and check my medicine, my HIV medicine. So looking at that much, us as my youth. So we lockdown. We have my pharmacies and my medicines are right now. They are actually expensive. They are good, and so it's also a barrier to us as my youths because if I have a saving and I get by the end of the month, my salary I'm for $5. Right now, I'm $7. I'm now forced, maybe when I get flu, without taking something to treat my flu. I'm now forced to use my methods, maybe I stumble safe for my health. And it's like lockdown, like my clinics, the queues are very high. And we know the current situation whereby they're saying COVID. So I'm just scared just to go there because corona. It's some of the things that say my youth and it. So okay. Maybe some people want what are the regulations saying? The regulations stipulate if you are not well, if you need to go and get your medications, you can go. And so I think it's also important for young people and adolescents to know that the regulations did not say before the lockdown you can go and collect your medications. Even now you can collect your medications. I just wanted to maybe clarify that for young people at home, that in as much as still under lockdown, you still can go and get access to your medications. But you said something about transport. You mentioned something about transport. You were talking about unavailability of transport. Is transport difficult to get these days? It's difficult just because if I get on the road, that transport, you can the only transport which is there to ferry me, Mazupko, and but prior to this lockdown, we had among my vehicles, one day, but just because of the lockdown, others are forced to stay home. So I had to wait for a Zupko, actually among my locations, Mashoma. So you spend some hours, you spend some hours, transport of which we will be having other things that all right. That brings me back to my question. You said and my young people are my examinations are right now. Isabel, what has it been like for adolescents? I know you said you're in the youth leadership program, meaning that you're interacting with adolescents and young people on different platforms. How has it been for the adolescents who are writing their examinations right now? Okay, so for my adolescents, my exams are this time and it very affected because varikuti mwana anodzidza kune esku inokwirwa kombi kuti aenda inokwirwa Zupco, right? Ndakwira Zupco ndosvika paroadblock ndakumboburutswa muZupco muya ndombotanga kunzi tone tsamba yako yokuti uri kuenda kupi. Zvinondivhiringidza semwana wechikoro because ndinenge ndichitarisira kuti kana ndatokwira ndagara ndoda kutraya kuzvikawoma down ndiri mubhazi momo kusvika ndasvika, but kana makumbondifurufusha sange mapurisa mamwe achona haasi friendly, anenge achiita zvimwe zvekuti unotovhiringika.
sometimes kuburutsa kwari kuita vana ikoko kuri kuvanunutsa kuma-exams. Mwana anosvika 5 minutes before the exam, of which exam room nonzi 15 minutes before nofanirwa kunge wadi wagarisika. Mwana akusvika achimhanya-mhanya onosvika ogara, asi hanake nenge tisina kugadzikana kuti kana vamwe vazoudzwa zvandisina kuudzwa inini, saka chichazoitika zvinokonzera kuti paachanyora, even paachanyora anenge ane confusion. Even though lockdown iyi vanavo vari kunyora, but tikada kunyatsotarisa vana havana kudzidza, kunyatsoti tingati vana vakadzidza, saka tisingaziva hedu kuti pakunyora apa zvinhu zvavari kunyora vari kunyatsonyora chaizvo chaizvo, because unonge uchiona kuti ndiri kungonyora just because zvakarejistwa, saka rega ndichiite sei ndichinyora ndichiedhera ipapapo. Tinotarisa kuti panyaya dzeeducation handiti tiri kuti isusu mastudents hatisi tese tikwanisa kuaccessa maonline handiti, saka chikuitika ndechekuti maonline tokwanisa kunge tima-access, but hasi mateachers ese ari kukwanisa kuita that online because vamwe mateachers haana kudzidza zvemacomputers izvi, havanyatsozvigona. Saka teacher anongokupa manotes, tai kuri kunzi kwakune matv maradio zviri kudzidzisa vana, but handina access yekumubvunza kuti apa handina kunzwisisa, ndibetsereiwo. Ndakungotirira chero ndisina kunzwisisa ndiri kungoramba ndichisara mumashure, though vari kuti ivo vanenge vachitoti vakabva chisyllabus, but ini ndiye ndasarira because handisi kukwanisa kubvunza kuti ko apa tinopaita sei, apa tinopaita sei, ime tinowekwa sei, because inenge iri tv, inenge iri radio. Kana online yachona tichangokuisira manotes, you have to read. Hausi kukwanisa kuita sei kuzomubvunza kuti zviri kufamba sei. All right. So what, in summary, what Isabel is just saying is that now, due to the lockdown again, some people are now opting for e-learning or online learning using different platforms like Zoom, WhatsApp, and not everyone has access to those. And she was mentioning that young people don't even have the access to do feedback, whereby a young person can say, I have not understood this concept, can we go over it again? I think that is also affecting the quality of education. Okay, so now, like we said before, you mentioned that we've got different types of young people, and that is very true. We've got child-headed families, we've got young people living in the streets, we've got young people in conflict with the law, all those various young people. And we also have young people with disabilities. With regards to the COVID-19 messaging, do you think it has been inclusive of all these subgroups of young people? Hazvisi kufamba sekudaro nekuti tikada kutarisa kune the young people handiti kave kuti vane madisabilities, let's take for example kune vasingakwanise kufamba nekuti haakwanise kuzvifambira ega handitika. Ine ndikunzi zvikunzi practice social distancing, physical distancing, a meter away from someone handitika. Ineni kuti ndimubatsire munhu ika, I have to push him kubva panhu panzvimbo paanenge ari kuenda kwaanenge achida. How can I push that person handitika? Ndiri kunzi be 1 meter away from that person. Apa ini I'll be in contact with the wheelchair. So apana kukamubatsira kandinoita sei kandinokwanisa kumuita munye. Kune futi vari blind vasingaona handitika. Vanoshandisa the sense of feeling. Anofamba achita sei achita zvekufela. Of which now zvinzi vanhu musabate even kuma-public places. Pese wasvika pashop handitika pane counter yepashop ya kuna mwana kuti anongosvika aita sei obata counter. Inini ndiri blind kana kuti kukona kufamba even in a corridor anenge achita sei achifila madziro. So iyo munhu iye auziva kuti madziro akasanitizwa here kwakasprayiwa kana kuti chii. So hazvisi kunyatsofambira vanhu vane madisabilities, hazvisi kuvaitira maregulations haasi kuvasapota zvakanaka sterek. Shepherd. Also, to add on that, like pama campaign arukitwa and like we are being told even ma radio, ma TV, tiudzwa zvekuita and to prevent the spread of this novel virus satinaro right now. And we have people with disabilities, someone who cannot even hear, and but the radio parukimbwa song ye coronavirus and that person is being missed out, and we need they have to be included. Like we have to also have ma sign language campaigns for those people
with the disabilities, so that they will be able to know what we are knowing, because in and which means is impaired, cannot hear, and so that person also has to hear what is being said out. And we also have very illiterate, they cannot read, and but my posters are everywhere. Maybe most of them are English, English, so we need everything to accommodate everyone. All right. Shepard is saying that information should be accommodative for those people with disabilities as well as learning impairments, and so that everyone is included in the fight against COVID-19. Isabel. Okay, ndichiedha panyaya iyoyo. Tikada kutarisa kuti vasingaoni, handiti those are very blind, handitika kana tikasatoenda kwavanogara tikavavigira mabreu yavo yavanoshandisa iyai kuti vafile kuti tutaura nezve. Yes, vanonzwa, but vamwe vari kugara kusina magetsi, izvezvi magetsi ari kunetsa futi. Saka tinenge tishoruda everything, zvinhu zvatinazvo kufanirwa kuadvertiswa nezvese kuti tiaccommodate munhu wese. Ndichiedha pane nyaya tiri kunzi isusu hakusi kudiwa vanhu muroad, handiti tikada kutarisa mutano kunzi hamusi kudiwa vanhu vari kungombeya chichi. Tine mastreet kids. Mastreet kids anotoziva kuti mustreet ndokwandinotogara, ndopangu chaipo. Saka voita sei vanhu kana muri kuti havasi kudiwa? Because ukangooneka uchiita loiter around, mapurisa akakubvunza tsamba usina, vakutokudi instead vanokurova, vakutonokuvharira chii. Mastreet kids, I think vari kuitwa left out because havana kwekuenda. Kukanzi ivo zvafanira kuti vari kunzi izvozvo ibva paunogara. Toita example, titoya pamba pasomeone tokudziva kuti ibva pamba pako. Ndozviri kuitwa mastreet kids. So ndikuona kunge zvisiri kuinclude everyone like my regulations able. All right. Thank you for that information. All right. So, Mimi, as young people, right now, information in COVID-19, what to do, where to go, the symptoms, everything. That information, as young people, tieyeta zvidzo kuti hatisi kufanira tichifamba tifanogara kumba isusu information tikuiwanepi. Okay, toti vanhu vazhinji mayoung people vazhinji handiti vane mafoni. Pamafoni kune econet inotopinza almost daily, handiti inopinza ma-SMS yototi anenge achiningirikini vachikudza vanhu nezvecovid. So kune mafoni handiti even pamawhatsapp notoudzwa vari unenge vachiziva vanhu vachisenderana kuti acovid chichi. Then pamaredhiyo, paredhiyo hapapedze 10 minutes pasinombotaurwa nezveningiri nezvecovid. Even pamatv zviri kungoita seizvi kugara zvitaura. So vanhu vazhinji I think kutonyatsonzwisisa nezvecovid through masources iwayo. Alright. I don't know kuti pane mamwe masources amuri kuwana information besides ataurwa naAnnabel. Okay, pamasources inangu for example ndakambosendwa message neyouth advocates yaitaura zvecovid zvese. Pane madays akambotaura zvecyclone handiti, saka yakasenda message but yakatomeka sure kuti include about COVID-19. Saka ndo pamwe patiri kuwana ma-informations. Alright, Shepard. Okay, there are also my stakeholders are to engage with the communities, whereby they will be walking by the road and it's one of my trucks, and then they will be using my microphones, conscientizing people about COVID-19. So I think that's the other way you to receive an information. And we also have my posters. Road, you would see and social distance, mask up, all those things. So it's another source of information, but no information yet. All right. Saka, with those sources of information, zamatara kuti tagara tinadzo. Mune anywo here recommendations kuti maybe tikazowedzera nechakati munhu wese mambotaura pa last question mambotaura kuti haisi kuve inclusive. Saka
what can we do to ensure that information dissemination is inclusive of everyone? Okay, what I think at first we should consider those people living with disabilities, making sure that information yashuka kwavari vese, and then we have other people very illiterate, but it's not kuti akatadza kuverenga, and then that person needs someone to explain to him kuti zvikufamba sei, also people should be encouraged kuti vashandise platforms ariko like to call kufona kuma call centers if they have questions about coronavirus, ofona like kuyaz they can call, even child line they can call, even to that number 2019 they can even call. That's what I think kuti zikanwa nevanhu vari munharaunda, just because someone anima questions about coronavirus, but munhu anobvunzawo maybe ari kubvunza munhu aserious. So around our communities, if we tikakwanisa kuva nevanhu vekuti we know kuti there is a person wekuti kana ndisina kunyatsonzwisisa ndoda kunyatsobvunza, because kune vanhu anozonzwisisa anyatsotsanangurwa nemumwe. So if we have people like those in around our community, wekuti ndinonobvunza anytime yandada. All right. Do you have any recommendation? 393. All right, and 393 ndo recommendation yake. So we're just saying kuti ngatishandise medias are inclusive of everyone, and we are trying to give out information, and then maybe someone would be wondering kuti ku youth advocates kuri kutaura kunonzi unokwanisa kufona ndekupi. Is the youth helpline number 393. You just dial those 3 digits and the counselor will be there to assist you. Okay, so anyway, as young people, the show is Adolescents and Young People Stepping Up to COVID-19 and HIV. What are you doing to ensure that your peers are informed about COVID-19 and your peers are following the COVID-19 regulations? Okay, so far nice zvanditeka pa WhatsApp. We've created my WhatsApp groups kuti tinechita sei tichidiscuss about zvinhu zviri kuitika to us vana vechidiki. So ndipo pangu patinoita sei tichiudzana kuti guys ngatiite sei, ngatigare mumba, let's adhere to all COVID-19 zvekuti zvakaiswa kuti zviti protect isusu kuchengetedza utano hwedu during this period. So ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita sei zvatiri kuita. All right, what are we doing? Okay, as for me, to start by myself as a leader, a young leader, the first thing is that whenever I walk, look for my mask, and I make sure like I get the sanitize my hands. So by doing so, I'm also encouraging my peers. Kuti you must also keep doing the same. Just because munhu akashanya padeni, andisikumisiya chidzokera kadaro, asati apinda ndomsanitize sanitize maoko. So by doing so, encourage guys, let's ngatigare kumba, because this corona is real. And by also sharing like my statistics as a wake-up call, guys, see, is one is where people are dying. So we have to cover up, so that's what I'm also doing as a young leader. Okay, to add pa nezvandikuita ini nangu, I usually follow my post anoiswa. Tikaenda pa Facebook page, pane page the youth advocates vanoposta a lot about COVID-19. So ndinokwanisa kudownload those posts ndoisawo even pa WhatsApp platforms magroups andinawo ndichingotsanangurirawo vanhu zviri kuitika. Even mayalab groups atiri tinenge tichitotaurirana tichitoudzwa even mastatistics tiri kuudzwa nditi. So paunongotiona statistics zviri kuitika kuti vanhu vari kufa, vanhu vari kurwara, munobva matotaurirana guys ngatigarei mumba kana tikafamba, because pane pamwe pekuti you are forced kuti utoenda uda kunotenga something, so you have to make sure kuti tikuita social distancing. Ndo zvatofanirwa kuti make sure, and make sure mask tinonyatsofanirwa kuipfeka, hanzi tinovhara mumino nemuromo. Alright. Saka ndikunzwa murongotaura nyaya dzemamask, social media,
ndozvega zvamuri kuita. Kumamask aya ari kuwanika nyore nyore here? Shepherd wataura nezvemasanitizer. Masanitizer ari kuwana nyore nyore, ari kuwanika nyore nyore here? Mamask akachipa here? Ari kuwanika nyore nyore here? Tiri kuzvifambisa sei? Because unokwanisa kuenda kune mumwe young person obati ini sanitizer ndiyaafodi. What are you doing? Okay, panhau dzema-face mask pane pamwe pekuti unotonyatsoona kuti munhu this face mask yaapfeka yaane tsvina handiti just urge someone go and wash your face mask haichazi safe, look at it yaane tsvina. And then in terms of masanitizer handiti I always make sure kuti because haasi kuwanika, you just have go and buy handiti wotenga sanitizer yako handiti I just buy it for prevent the COVID-19. So what I previously what I did, I think I go sanitizer young and then share it with a friend, and I just wash my hands. And sometimes spray. So can someone has seen, I just spray him, just share with the one. All right, but what is the alternative? Kuti kana ndisina sanitizer, ndoita sei? Is it just sanitizer? Anyone can take it up. Okay. Kana usina sanitizer, we can wash our hands nesipo chai. Sipo yatinoshandisa even sunlight liquid. Yatinoshandisa kusukisa maplates. Green buyer yatinoshandisa kuachis. Tunokwanisa kugeza maoko edu for 30 seconds under running water. Yeah, ndozviziva hangu kuti kune dzimwe nzvimbo hatina running water. But try to look for something chekuti munhu anokuchingidzira to make it running water. All right. You wanted to say something? No, I haven't. All right. So, kufuma masks and kufila nge mvunzo wangu usina kunyatsobvunza kuti mamask aya akachipa here, ari accessible here. Tiri kukurudzira mambotaura wani ndimi mambotaura mukati zvinhu zvakaoma handiti mataura she was talking about kuti chikafu chakudhura zvinhu zvakudhura mashops akavhara. So mamasks handiti what are we telling our peers with regards to masks? Kuti tiringotenga mask emushope here kana kuti pane ma-alternatives? I don't know. Okay, honestly mamask ari kudhura because you find out kuti mamwe mamask inenge ichitonzi dollar handiti but hatisi tese tinokwanisa kuti alternative iriko yekuti unokwanisa une hembe yako yaya yakataka kusakara yaya unokwanisa kungocheka like zvekuti ite mask wosona sonawo zvakanaka nditi but hatisi tese tinozvigona zvekudi zvekusona saka ipapapo tachida kubetserwawo kuti dai taikwanisa kuti vanhu vambopiwawo masanitizer nemamask. I think zvinobetsera because umwe munhu shuwa anotomona achifamba haisi nyaya kuti haasi kuda kupfeka mask but nyaya kuti anenge asitorina access kuti oiwana kupi anenge achitotrayawo but zvinenge zvichiramba pamwe yanga inayo yakatozopesera isisasa aite zvazvichambotaura yatodambuka yaita sei saka handizivi kuti papapo tingapagadzisisei. But you mentioned something that is interesting kuti hembe handiti let's as young people ngatibvise mentality yekuti tinoda kuramba tichiitirwa handiti tisu we are the generation iri kuti tungamira mangwana. Let's make sure kuti kana pasingakwanise kubuda mari ngatarise kuti within what we have ngatishandise. You mentioned hembe, I'm sure handiti wambotaura kuti tinofanira kukava mhino nemuromo. So as long as wakava muromo wako nemhino, I think munhu unenge was safe and you're also keeping other people safe. Anditi. As we round up, Anditika, I just want you to just give us a message. Kuti, what is it that you are saying to other young people out there? What is it that you're saying to my caregivers? What are you saying to my policy makers? Kuti, what can be done? Could these 30 days deserve a burden, but could it go through Shakanaka? Inini chandirokurudzira vanhu handitika ngatisamirire kuti munhu uzoziva kuti covid iriko after yakubata iwewe kana kuti someone ari padhuze newe kuti uzonyatsoziva kuti iriko. Unonzwa mumwe munhu achiti ina handipfeke mask
ngandipfeke maski kana kuti mumwe munhu anoti anobva kwesoko kuko haana maski angonoti paita mupurisa padhuze obva aita sei obva apfekera maski. So ndiri kuda kungoudza vanhu kuti maski ka haipfekerwe mupurisa, iwewe kuzvidzivirira. Ini ndikazvidzivirira ndilese ndida kuenda kana kunotenga chikafu chaipo, ndaenda ndakapfeka maski handiti kandasanitiza maoko angu. Izvi zvaita kuti ndiprotect kunyange vanhu vari kumba pandichadzoka inini bhosi zvine zviri obvious kuti handinaita sei kubatira chirwere ichi, asi ndikaenda handina maski handina chi handizo ndinosangana nevanhu vakaita seichi murodi, even mumhepo chinofamba kana mumhepo chirwere ichi. Ndakuuya kumba ndakuzadza vanhu vari innocent vanga vakazvigarira zvavo vasina kana kwavafamba. Saka ndoda kungoti munhu paurika iva nemaski paukubuda kuse and ngatigare, let's make it a habit kure kuita sei kugeza maoko and avoid kungobata nzvimbo kunyange uchifamba kungofamba uri iwewe munhu kwete uda kubata even mashop counters ngatiise sei ngatisazvibate izvozvo munhu tiziite sei tigare mumba tichizvichengetedza. Kana usina chiri reasonable chekufambira ngatiite sei ngatigare mumba. Ndozvandoda kungotaura inini. All right. Isabel, what are your closing remarks in terms of mental health coping? Tinokuziva kuti as young people toda kuungana, toda kubatana, toda hang out together. But what are your closing remarks in terms of coping? Because I'm now depressed because of this lockdown. What are you saying to them? Okay, so for mental health, chandiri kungonyanya kurudzira kuma adolescents ngative ine relationship semhuri nevabereki vedu, because chinozoita kuti lockdown ibhowe chinozoita kuti uite depression. Uri kugara wakazvivharira muroom mako, vamwe vakagara mudining, iwe uri muroom mako wakagara. Ndichitotarisa izvezvizvi kwandiri kugara hakuna magetsi, saka obvious foni inenge yakadzima, hausi kukwanisa kutaura nevamwe pawhatsapp pafacebook patinozimbotaura nevanhu. Saka uri ngogara unenge wakungofunga kuti saka ndikazobatwa nacho ndikafa zvobva zvakupa depression handiti. Saka ngative nerelationship semhuri nemhuri dzedu tichingotaura tichizivana, because kazhinji kacho tikada kutarisa vabereki nevana hatinyatsozivana, vana vedu hatinyatsoziva vabereki, because mubereki anongobuda oenda, inini mwana anongobuda ndoenda, kunyatsoonana kushoma. Saka iyi ndongo yatapiwawo yekuita sei yekuti tionane semhuri. Saka ngatite sei ngationanei, kana kuverenga mabooks yavo manovels zvinobetsera kuti pfungwa dzedu tisanyanye kuva depressed handiti. I think ndozvandinazvo. All right, Shepherd, last message to the young people. Okay, my last message is guys, corona is out there, iriko, and it's killing people as we've been seeing. Let's just observe my regulations and let's abide to them, and for us to be safe. Ngati observe social distancing. Let us sanitize our hands. If you can afford to buy a sanitizer, please go and buy. If you can mask, just make it a mandatory kuti unazo, and let us abstain from public gatherings. Are illegal? Just because we don't know, maybe the sources of coronavirus, and if it is possible to our policymakers, let them like turn a mask just for free, sanitizer just because maybe the reason why we are not sanitizing because atina sanitizer. But if we have it we cannot stay at it, but it. So that's what that's my closing remarks. All right. Thank you, viewers, for joining us today. Thank you for joining us on the program Adolescents and Young People Stepping Up to COVID-19 Response. If you need more information on COVID-19, the statistics, where to go for services and referrals, please feel free to call us on 393. The youth helpline is open 24/7. And remember, this program was brought to you by UNICEF in partnership with UNICEF, Ministry of Health, National AIDS Council, and the youth helpline. Please stay home, stay safe, and if you're moving around, mask up. Thank you. Have a good day.